and smoke, hit it with a fresh coat. If the shit floats, running through the main line. Sugar sweet with a bitter beat, strip the pain. You just bring your brain remains no blind. Conspire to keep it quiet. You run for cover but still lit the fire. Now your terror's headed in, disappear into the wind, never to be seen again. We're wearing idle lies, pretending we're outside. It's not our reflection I wanna glorify. Head for now, once the sun comes out, you'll be carbonized. You're making shadow shifts like an incubus. You'll be carbonized inside your eye. I've been talking to my conscience. It's my broken and self-conscious, training my instincts to be cautious, to remember that you're toxic. We're wearing idle lies, pretending we're outside. It's not our reflection I wanna glorify. Carbonize. I looked up to you, but you look down on them. Predatory through and through, and you call yourself a man. And you call yourself a man. Head for now, once the sun comes out, you'll be carbonized. You're making shadow shifts like an incubus. You'll be carbonized inside your eye. Head for now, once the sun comes out, you'll be carbonized. You're making shadow shifts like an incubus. You'll be carbonized. I've got no heroes anymore.
Witchcraft is a serious charge. Still the witches remain at large. You pass out books of your belief. Watch you hand out the books of grief. Witchcraft is a serious crime. Still the witches remain in the time. Talk is blue and blind. Fighting one. Hello, ladies and gentlemen. I am streaming, hopefully a little more convenient time for Euros, but didn't start quite as early as I wanted to. But oh well. Okay. First things first. Today.かけまくも賢きいざなきの狼、つくしのひむかの立花のおどの淡き原に、みそぎ払えたまいし時に、なりませる払えどの狼たち、もろのろのまがごと積みけがれ、あらもば払えたまいきよめたまえと申すことをきこしめせと、かしこみも申す。れい。高間の原にかむ詰まります。すめらがむつかむろぎかむろみのみこともちて、やろずの神たち、おかむつどえにつどえたまい、かむはかりにはかりたまいて、あがすべみまのみことは豊足原の水尾の国を、安国と平けくしろを示せと、ことよさし祭りき、かくよさし祭りし、くぬちに荒ぶる神たちをばかむとわしにとわし、たまいに払いたまいて、ことと石はねきねたち、草のかき場をもことやめて、雨の岩倉放ち、雨の八重雲をいつのちわきにちわきて、天下しよさし祭りき、かくよさし祭りし、よもの国中と、大山と、日高みの国を安国と定め祭りて、下つい羽に宮柱ふとしきたて、高間の原にちぎたかしりて、すめみまのみことのみつのみあらかつかえ、祭りて、天の御影、日の御影隠りまして、安国と平けく城を示せむ、さむ、くぬちになりでむ、雨のます人らが過ちをかしけむ、くさぐさの罪ごとは甘包み、栗包み、ここだけの罪でむ、かくいれば甘つ宮ごと持ちて、甘つ金木をもと打ち切り据え打ち立ちて、ちぐらの大きくらに起きたらはして、甘つすがそうをもと借り立ち据え借り切りて、やはりに取り裂けて、甘つのりとのふとのりとごとをのれ、かくのれば甘つ神は雨の岩と押し開きて、雨の八重雲いつのちわきにちわきて、気候しめさむ、国つかみは高山の末、引き山の末に登りまして、高山のいほり、引き山のいほりをかき分けて気候しめさむ、各気候を示してば、罪という罪はあらじと、死などの風の雨の八重雲を吹き放つことのごとく、明日の右り、夕べの右り、お朝風、夕風の吹き払うことのごとく、大粒による大船をへとき放ちて、大海原に押し放つことのごとく、落ち方の刺激が元焼き釜の戸釜持ちて、打ち払うことのごとく、残る罪はあらじと、払えたまい清めたまうことを高山の末、引き山の末より咲くなだりに落ちたぎつ、早川のせにます。セオリツ姫という神、大海原に用いでなむ、角用いでなば、嵐よの潮のやおじのやしおじのやいにます。早きつ姫という神、持ちかかのみてむ、角かかのみてばいぶきどにます。いぶきど主という神、根の国そこの国にぶき放ちてむ。
核い吹き放ちてば根の国そこの国にます。速さすらい目という神、持ちさすらい失いてむ、隠さすらい失いてば、罪という罪はラジと、払いたまい清め山をこと、天津神、国津神、やるずの神たちともに聞こしめせと申す。諏訪湖にお見渡りが現れますように。礼。風雪マーカーハンニャハラミタ新業漢字財宝作業人ハンニャハラミタ自称剣豪雲海空洞一切空役者利子式風意空空風意式式即税空空即税式重創業式役部尿税シャリシ税商法空想風商風滅風空風上風造風減税航空中無式無重創業式無限に微絶心意無識症公未速報無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無空襲滅動無知薬無得意無所特攻膨大サッターへはんやはらみたこし無軽減無軽減公無うふくオンリ一切天道無足行内反三税小仏へ、般若原見た高徳あのくたら山脈三宝大、高知般若原見た税大人種、税大名種、税無常種、税無等々種、農場一切空真実風高校説般若原見た、収束説収圧ギャテ、ギャテ、原ギャテ、原総ギャテ、傍事そわか般若心行。Alright. I feel like I shortchanged myself, and I guess viewers, although I'm the one who cares about it most. Playing UFO. Last time, because I didn't play it for very long. And that's not good when I want to make progress on 1cc for this. Not that I necessarily think I'm gonna get this soon, cause with a game this hard you have to love the journey. And I do. The Buddhist themes in this game are very appropriate because, just like enlightenment doesn't come when we have too many desires after it, the 1cc will not come until we've let go of all attachments and learn to simply love the process.
gotta be more bomb willing. Even on stage. The other day, someone gave me some kind words about... I might have mentioned this on last stream, but... Fuck it, we're rotating conversation topics. That's what we do here anyway. Someone gave some kind words about the mascot character I've drawn for my website, which I was very honored to hear that. But it made me want to pick up my tablet and do some more drawing, which I haven't done in forever. But it's sometimes it's a curse to be interested in so many things and have many hobbies. This drawing is a really nice one because it's very, I feel like it's a very direct way of expressing your values in a way I don't get to very often. Like expressing theoretical, philosophical values is something I do a lot. But I feel like if I could tie it in with visual representations of things that are beautiful, it would be very fulfilling. Confucius once said that music is the final capstone to good morals and benevolence. And I'm not a musician, but I can see that for other art forms. Thank you, BJM. Happy travels, though. I'm not traveling anywhere, at least in the near future. But thank you all the same. Traveling through the world of Touhou, I guess, in Tokyo.
But yeah, I feel like it would be, if I do get my tablet out again, it would be cool to do a drawing stream, but I have to reference a lot of lewd materials and possibly create lewd materials for drawing, so it wouldn't be on YouTube if I did stream. But honestly, maybe that would be a fun way to kind of structure something like that. Is because when I finish Higurashi, right, I'm going to be... Fuck you, UFO. Piece of shit. When I finish Higurashi, cloud crazy freeze. How does that always fucking happen? Black bar covering the interesting details. That's pretty hard to optimize once you have your drawing program open and you're really getting down and dirty. But no, it would be good because I feel like it would be good. Okay, here's my plan. Tentatively, you alternate streaming days. On one day, you play normie cuck appropriate shit on YouTube. Holy shit, am I gonna capture this? Nope, of course not. Fuck you. And then the next day, you play a lewd visual novel, because the next one I'll read will not be will have lewd scenes. And draw. Right? And you alternate those 2 days, one by one. And it's a good way to to add some kind of schedule so you're getting variety in your hobbies, but also to experiment with different platforms. I just don't have a, what do you call it? As I said, it would be really cool if one day I was streaming on my own site and I could build that architecture. But that's some pretty hard stuff. That is not first year CS stuff to do, from what I understand. So until then, there are websites where you can stream that are NSFW versions of Twitch, basically. There's joystick.tv, which I went to a anime con once, which was like ecchi themed, and someone in person advertised joystick.tv to me, which was kind of cool. The Uriko, some girl, she was like, it's like Twitch and Pornhub had a baby. And I'm like, that's cool. But, of course, you go on there, like all of these sites, and it's 90% fucking furries. No hate to furries, I don't like it. But, if that's what it takes, it might be.
So yeah, that's probably a good plan. In fact, it probably should be, because I should go full steam ahead with Higurashi until I finish that. But drawing characters you like really is, I don't know. It's a very good way to, I think, rediscover a kind of childlike wonder. Even though, you know, it's I definitely would not like to go into it as like a way to make money or anything like that, obviously, because that field is getting fucked by AI right now, and it'll only get worse in the future. But as something non-professional that is just for fun, yeah. Although it's one of those things where, like, you know, it's gonna be interesting to think about what the human element of it means going forward, if it'll become more or less valuable. I think about that with learning language, like, you know, what happens if we invent those gummy books from Jimmy Neutron that you eat and be able to speak the language? Will my time spent learning Japanese manually seem all for naught? I don't think so. I think in some ways it would look even more heroic. The same way we marvel at the construction of the pyramids and stuff, even though we have heavy machinery that can do it all now. Of course, what I worry more about when it comes to that is it's not, you know, heavy machinery versus farm labor. That's a pretty even split. It's a very one or the other kind of case. But with drawing and so on, you know, artistic stuff, it's not as even a split of, like, AI versus real work, because there's a lot of in-between ways, you know? Like, mostly doing it yourself, but using AI for parts and so on. So, I feel like that's going to be where more of the gray areas are, for me at least. And my instinct is very anti-AI in those cases, but I'll just have to think more and look at things on an individual basis to see what I think is right or wrong, interesting or not interesting, and so on. But I just want to draw some more. I should, after I finish Higurashi, I'm gonna draw more Oppai Mikos. That's what's most important, if nothing else. Miko with big tits in the snow. That's what I want to see every day for the rest of my life.
Why do I get that fucking UFO every time? I'm so dumb. Well, whatever. I have decent resources. More than anything in this game, you have to practice good recoveries. Because for a 1cc, you just gotta practice face tanking and bombing through everything. I think. Oh shit. That could have been worse. Okay, this could be worse. Could be a lot better too, but you know. Alright, just gotta. I really don't want to bomb on this non, but I gotta have my finger ready on the bomb, just like that. This one always fucks me over. Gosh, well, that's to be expected, unfortunately. Die, 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 die. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Can you fuck off, you stupid bitch? Ugh, fuck you, Ichirin. You're a fucking piece of shit. Back here.
The cope is, I'd like to say that even if runs like this aren't great, it's good to be just getting more familiar with later parts of the game and making me less likely to choke when I get to them on better pace runs. Gotta look on the bright side. Honestly, 4 lives going into Marasa is better than anything I did yesterday. But I'm still gonna get anchor booty blasted. What the fuck? Dumb cunt. Fuck you, Rasa. Fuck you, Rasa. Fuck you, Rasa. Strip off clothes and blow me now. Fuck you, Rasa. Lick on my asshole. Fuck on my dick. Fucking bitch. Let me out. Let me out. Fuck you. Ah! I fucked that up. Alright. If I step back and look long term, I am improving. It's there's no question, which is encouraging.
Okay. Little bit better performance on Murasa, and that would have been a lot better. And Ichirin too, for God's sakes. I'll look at that chat message in a minute. Whenever I get to the mid-boss. Notice that you're very upfront about your opinions regarding Lolicon. So notice those references I don't often bring it up. Yeah, it's a controversial topic. So I understand why. I just don't see any moral reason that it should be illegal. I'm not even necessarily attracted to the material. I have the confidence to talk about it. Well, I can't lie, sometimes it's intimidating. But I just don't think we can live our whole lives affording to compromise our principles because of what other people say and do, and sometimes you'll find yourself on the opposite side of the majority. No problem. Just, I have to say as a disclaimer, please follow the laws of your country and region. Yeah.
fuck you. Why are you such a bitch? I have considered making a more in-depth kind of article that touches on, you know, that question about lolicon, but more particularly about the concept of obscenity in terms of in law, and why I think the idea of laws based on obscenity seems kind of almost like the equivalent of secular blasphemy laws to me, so I don't really think most of them are, I think a lot of them are, not well substantiated. But I prefer not to go into those, opinions right now. Anyway, Santiago, that's your name? I don't think I've seen you before in chat. Have you been here before? Glad to see you here in any case. Yeah. I'm really curious about... I know Nagisa Oshima has written a lot about this, which I'm curious about. He directed In the Realm of the Senses, which was a famous... is a famous Japanese movie, which was, I think... He had to leave the country to complete it because it got production of it was canceled due to obscenity laws. And he wrote a lot about he thought those were kind of unjust and philosophically dubious. So that's why In the Realm of the Senses, Ai no Corrida, it was, he finished making it in France. Which I think is, you know, is good because, we get uncensored omanko in it because of that. And you need that for the story of In the Realm of the Senses. Abso-fucking-lutely. You need to see uncensored
Japanese vagina. Well, thanks for coming from the website. A lot of people, I think, do it the opposite way. They discover my website from my YouTube channel. Hey, what's up? Not much. Glad to see you here. Glad to see some Euros with that I'm streaming at a time more convenient to European viewers. Oh, yeah. We were just discussing it. My take is just that I don't think it should be illegal. And I think that countries that have made it illegal do so unjustly. I'm a pretty strong free speech, free expression absolutist in most cases, so I support most of the extreme cases like Holocaust denial, lolicon, hell yeah, didn't expect to cap that. I guess those are kind of the two big ones I can think of right now. Assembly for protest is kind of a different case. Yeah, I guess I gotta be comfortable here to say it. It is a controversial opinion, so I just will say, for anyone clarified, I don't support. I think it's good that we have an age of consent. I don't support real sex with minors. Just like I don't support really murdering people in games with guns. I think there's a big moral difference between it and child pornography with real children, all of that. And respect your district's laws. I do also think there's kind of a weird concept creep about it, where like I don't know, people just view it as morally equivalent with the real deal in a lot of cases these days, which I think is crazy. Like, it's one thing if you think it's distasteful or shouldn't be allowed, but to not have any kind of distinction is just nuts. That might be a take that that loses me some viewers, but at a certain level,
You have to accept that. Most people have an opinion just as rare to be open about it. I'm somewhat conflicted about not even sure how much analogy through a common quality makes equivalent to real life. Yeah, I mean, like, I'll be honest, like, you know, I think obviously people who are, like, real pedophiles will probably be attracted to that material. I think it's delusional to say there's no overlap, or that it's just completely unequivalent. But I don't know, I feel like there's a lot of, I've at least heard from a lot of people saying they find that material attractive, but don't have any real life inclinations like that. And I believe it. It's just, I don't think we have good data about this, because you know, who's gonna go out for a study and say, I jack it to lolicon, and here's my experience. Excuse me. Normie take isn't very convincing. I agree. And I could even argue that at a certain point, I could even bite the, I don't think this is necessarily driven out in the data. So I don't even necessarily want to concede this, but a lot of people would say, oh, well, it makes people more likely to act out on their desires. And I don't even know if that's necessarily true. I think in a lot of cases, porn addiction actually makes people have less sex, or less desire to have sex in the real world. I certainly know, I can only speak from personal experience, but for a while I lived in a country with legal prostitution, and I thought about using it a few times, and a lot of the times when I did, I'd just jack off and be like, holy fuck, why was I about to blow $300 when I could have just done this? And I wouldn't be surprised if, I mean, you know, and that's just blowing $300. What if it's the consequences, maybe going to jail for the rest of my life? Like, you don't think that's going to dissuade people? But even if it does make people more likely to act out on their desires, I feel like you could say that about a lot of quote-unquote deviant material. Like, violent horror movies, right? A lot of serial killers... There's a lot of serial killers who have been obsessed with, like, gore. And there are probably some people who find weird stimulus like that in gore videos. But are we gonna ban gory horror movies because it makes people more likely to do that? I think there's a similar case. You know, you could say the same thing about violent pornography, and obviously I'm talking about stuff that's simulated violence in pornography, like with consenting actors, because that's what's important at the end of the day.
Just like when I'm talking about lolicon material, I'm not talking about stuff that involves real minors. So yeah, I don't know. It's something that's always bothered me. So I feel like it's a Emperor's wearing no clothes moment that I have to be outspoken about. I do also feel like it's a problem that's going to be more harder to get away from in the future, because the thing is, with AI, you're going to be able to make more and more realistic looking material to the point where it might be impossible to tell if it is real children being used or not. Unlike, you know, lolicon, which is so obviously stylized that there's no mistaking it. And that's something which is legitimately concerning, I think. And I know a lot of the major like AI generating software like DALL-E and stuff takes intentional steps to kind of remove anything that could put barriers in to make it hard to generate that kind of material, but you know, AI technology is at a certain level. I think it's going to become so open source that most of those guardrails aren't going to be in place for long. People are going to reverse engineer it. Yeah, someone brought it up, and honestly, I feel like I don't mind talking about it. It's a little. I mean, I don't think talking about it academically like this is against YouTube terms of service or whatever. And if it is, and I get banned from YouTube, then probably good to be off this platform, honestly. Yeah, I agree with that. Anyway, hi Gentile Cretan, nice to see you again. Deontological ethics versus teleological virtue ethics. Yeah, I see what you mean. I feel like it's a legitimately, you know, it's a subject that has a lot of philosophical value. It's just, you know, not been discussed because people are too scared to touch it. It's kind of a third rail.
I think it was Schopenhauer who said that, you know, it was so astonishing to him that philosophers never talked about sex as much because it's something we're just swimming in the desire for, and so much of our lives are obsessed with it. And he was writing that back in the 1800s, when it was a much more prudish society than today, in some ways, I guess. And I kind of agree with that. I find a lot of the discussion to be poisoned by a kind of Christian background, I think, that a lot of people, that kind of goes unnoticed, where people moralize sexual desires. Like, whereas I think maybe in Japan and a lot of other countries, the idea is it's like, well, these sexual desires just exist. They're not like, you know, they're not necessarily moral or not. We just have them, so we have to find something to do with them while still having an orderly society. Whereas in a lot of Western countries, it's like, desire is viewed in such a moral lens, rather than what you do with it, I guess. Dilemma only works if we presuppose the identity of concepts as having some sort of entity. In general, analytic synthetic distinction is epistemologically very problematic. Distinction usually ends up being more of an effect of systematic axioms than a general problem, as a normative notion of identity is necessary for that distinction to happen. Yeah, I follow what you mean, kinda. It's, the analytic synthetic thing, I think, comes from Quine, who first did a lot of the breakdown of that, but I'd need to brush up on his critiques to fully respond to what you say. Yeah, I guess so. I guess Cat will be out of the bag here. I'm not promising that my next lecture is going to be about Confucius, but I have been doing a lot of reading about Confucius, and I definitely want to make a lecture about Confucianism and the Confucian tradition at some point, probably even a couple lectures. So I like to keep it open if I, you know, a lot of the times I'll start a project, then get bored, and then move to something else, so I might do that here too. But I have been reading a lot about Confucius and thinking about virtue ethics in light of that. It's interesting. Yeah, Thomism, I mean, that's where, I will say I'm a critic of Abrahamic religion, but a lot of the classic Catholic guys are where Heidegger got his start, so clearly it has to lead to something good, or it can lead to something good. Sure.
Yeah, I've never touched that stuff either. But I do sometimes think, part of me that is a nerd about alternate history often wonders, like, what would have happened if, Buddhism didn't Christianity didn't take over the Roman Empire, and Buddhism didn't come into Japan, or into East Asia, I should say. And what it might have looked like if Confucius entered the Western pantheon more sooner. Because I feel like a lot of stuff about Confucius is kind of more in line with Greco-Roman Stoicism and pagan ethics. And I guess there's technological and political concerns about how soon stuff like thought from China could have crossed over to the West. On top of that, but it's always interesting to think about those parallels. Because the idea of kind of a golden mean exists in both. Erwan, I'll be honest, I don't think this is a level of conversation I can follow while playing Touhou. But I'm glad you're here regardless.
I haven't read enough Aquinas to say one way or the other. But I think you were talking to Erwan. I see. Rilke. Nice. You know, I've never read a lot of Rilke. Even though I know Heidegger was a big fan. I think. You know, I've never done lectures like on works of quote-unquote literature, meaning like all the poetry and stuff I've talked about more in a philosophical way. But I do think I have thought about someday making a lecture about the chutes or songs of the South, just because it's one of my favorite. It's one of my favorite works of poetry ever. And it's very informative about, I think, a lot of ideas of beauty and thought in classical China and kind of the whole East Asian world. Of course, a lot of it would just be quoting the Penguin Classics edition by David Hawkes. That's like one of the most heavily footnoted works of poetry I've ever read. Like, I'm probably reading footnotes 2/3 of the time and the poem the other third, but still very powerful stuff. Yeah, that makes sense. There were a few other modern poets that Heidegger really liked
who I don't know, who I don't think are as famous. One of them is named Georg Trakl, Trakl. And of course, his favorite poet of all was Helderlin. Yeah, he liked Rilke a lot, and I think there's one or two other kind of big ones he really liked that I'm trying to remember, but I can't. He obviously liked he obviously was very interested in ancient Greece. But really most of his poetic taste and artistic taste in general was very modern. Try to he's okay. I've had middling results with Helderlin. There's a few I think when I first tried to read him based on Heidegger, I was kind of disappointed, and I found I didn't see everything Heidegger did, but some of the lines from his poems just really stick with me. Like, they had a weird way of kind of staying in my head, the same way a lot of Heidegger's turns of phrase did. And so I feel like maybe I'd appreciate Helderlin a lot more if I reviewed him in that way. And obviously, I mean, he has a very philosophical pedigree, because, correct me if I'm wrong, but I think Helderlin, went to the same universities and was in the same study groups as Hegel and Schelling and some of these other German idealists. I gotta pay attention to the game. I will catch up with chat at the mid-boss. And when I say at the mid-boss, I mean at the boss, obviously, because I misspoke. When there is dialogue, I will look over at chat. Okay. Have you got into French phenomenology, Derrida, Sartre, Merleau-Ponty, Michel Henry? Not very much. Is Derrida really in that tradition? I thought he was kind of moving into something else. I haven't gotten into that tradition very much, though I am interested in Merleau-Ponty, because a lot of people say that he picked up a lot of study of Dasein from a bodily perspective, you could call it, that Heidegger kind of opened the door to it being in time but didn't finish. Borges is a fiction writer. Yeah, I've never read any of his poetry.
Yeah, I never quite, I never got into a lot of those guys. I find them... I mean, Heidegger, I think, is hard to understand in a lot of ways, but I find him kind of more immediately, like, something about it hits more practically than a lot of those later French guys. Who I just find kind of incomprehensible. But I wouldn't go as far as a lot of the analytics do and like bash them all as just being nonsense, but sometimes reading them can feel very hard to get anything out of. And I feel like the stuff I've gotten out of Heidegger by struggling with him has been more rewarding. But I don't have enough experience to really say one way or the other. Deleuze, yeah, he would be the one I'd be more interested in as well. Say out of all of them, Derrida is by far the hardest. I don't get much out of him, to be honest. I find the more strictly post-Husserlian philosophy phenomenology like Henri or Laruelle much more intuitive. It's curious though because apparently Derrida was a Heidegger scholar par excellence. Makes me want to give him more of a chance. That is interesting. I can see it. When it comes to Derrida, the one idea I've heard, which I kind of get an idea of and seems a little interesting to me, is the whole idea of différance, where... Okay, this is like my extreme second hand understanding, but he kinda is saying that our understanding of concepts comes from the differences they have with other concepts, and that the differences is more foundational than the, I guess, positive aspects of it, which I think is kind of an interesting idea, and I can kind of run with that and get something out of that. But, again, that's an extremely crude understanding of what différance is. Some Buddhist scholars, I think, have even said, have put forward an idea kind of like that. But yeah, Heidegger was definitely big in post-war France.
think that's how a lot of scholars got into him in the English-speaking world. Because Sartre and Camus and the existentialists were really trendy. Although I think that's also led to a lot of chronic misinterpretation of Heidegger by trying to link him too much with the existentialists who Heidegger said got his ideas all wrong. Writing difference reminds me a bit of reading Zizek. It's one person's very specific understanding of a philosophical tradition, their commentary on it. I see. I think Zizek is kind of annoying. I gotta be honest. But I'd probably like his writing better than his speaking. You see, this is the tradition of Heidegger. I'm probably being a little hard on Zizek. He's just easy to make fun of. I think my beef with Zizek comes that I think a lot of the way that all the political left-wing people seem to base everything on just analyzing like movies and TV shows and media. I think a lot of that could be traced to the influence of Zizek. Not that it can't be useful to use a movie or a TV show, obviously. I've done it before in my reviews. I just find it often a lot of the focus too much media literacy at the extent of real political practicality. Yeah, he's kind of a pop philosopher, obviously. Which I'm not gonna say that means he's less of a philosopher or, you know. We need pop philosophers, I think, honestly. Deconstruction and difference are concepts that you'll come across by other names and understandings when you've read enough other materials. Yeah, that I can believe that. I do think the emphasis on deconstruction in like media analysis is really annoying sometimes, because it seems like the YouTube essayist understanding of deconstruction is anytime something within a genre does something just a little unusual or different.
Like, is that all it takes to deconstruct a genre? God damn. The genre must have sucked then. Mark Fisher's good and he has a place. I thought capitalist realism was really fucking annoying. Not to say I didn't think there were some good moments in it and some poignant parts, but I just really didn't like the way it was written. Difference almost the Lacanian other or Deleuzian difference with different presentations of its positivity, negative, multiplicity, singularity, etc. Okay. I don't know enough about those guys to say one way or the other. I'll take your word for it. Yay, score! Didn't even give me a screen clear. Before I died, that is. Still one of my best runs, I think. Holy shit. These are some good resources. The event. That sounds like a Heidegger thing almost. Almost 3:30. You're in Europe, right? Or not? Maybe not. No, I think you were in this time zone. You don't have to dox yourself if you don't want to. Talking about philosophy and lollies makes me play good. Actually, I think I started playing good after the lolly discussion.
Okay, I really don't want to die on this, as much as I like this spell. You're in Texas? Ah, I see. Similar time zone to me. Also in the States. I'm a little east of you, I think, but... Good one. Yep, see you later. GC. Alright, 3 lives, almost 4 lives. Going into stage 5 with the bomb in stock, let's fucking go. Is let's fucking go Zoomer slang? I feel like it kinda is. Ah, fuck. I feel like I see people say that. I say it too, though. Okay, new high score. Did not like how I started this stage, but whatever. Ah, shit. Is anyone here old enough to remember that video of that guy with that accent playing that really hard Mario, like ROM hack level with no floor? Like, alright, we're gonna do this, Nintendo! There's a line in that I still quote to this day where he's like, well, little too much vigor, little too much firm vigor. Not the Nintendo shit cube guy. I'm not doing the best impression of him. I kind of sound like, fuck Nintendo shit cube. That guy, not that guy. Although, that's also probably ancient by now. I do quote that guy constantly too. The thing about this mouse pad is I can jerk off with the mouse.
honestly having some good runs today. But I'll probably, excuse me, probably switch to, something else in a bit. Alright, last attempt. Then I'm gonna take 15 minutes and then... Warcraft, I guess? Maybe? Fucking, I don't know what the problem was, but... Yesterday, when I was playing Warcraft, I like got one match after waiting for 20 minutes. And then I stopped stream, and then it was perfectly normal. What the fuck was that about? Okay. 15 minutes, then I'll be back. Where is my desktop audio? That's weird. One moment. Oh, that explains it. I'm fucking stupid. My foobar was still on mute. Yeah. I gotta start.
start the shuffle over again. Oh, hell yeah. Here's a classic song to get us started. All right, 15 minutes. 私がいただきました。それはね。
Angels rising in the sky. Some will pray as they die. Fire in the sky is how America will die. This is the last 4th of July. A million ways to die. Only one way to live. A million ways to die. Only one way to live. Children stare into the sky. I wait my turn as we die. This is the last 4th of July. War based on lies. A million ways to die. Only one way to live. A million ways to die. Only one way to live. A million ways to die. Only one way to live. Bass freestyle. I'm saying I'm the highest motherfucker on earth, nigga. Bass lord. Yeah, bass god. I get high like bitches get high like. Alright, I'm back. Let's see if Warcraft 3 champions will be nicer to me today. Listen to this fucking ridiculous song. There was a period where I listened to a lot of Lil B, and this freestyle is one of the most ridiculous things he ever recorded. Put that shit back, man, put it in her ass, cause I'm high to the motherfucker fly like plane. Fucking with that bitch, man, put it in your brain. Bang, that thing up in this thing, man, for real, man, I need to pop pills, because I need to get higher. Ha, I'm lying, bitch, I'm sire. You know what I'm saying? I used to be on that shit like with no pistols though, you feel me? I don't need no pistols, yeah. Yeah, I didn't need that shit, bitch. Give me that. Yeah. I be high like them, I be high like her. You ain't smoke this weed, bitch, it's some fire. I don't give a fuck, man, I'm out here, sir. If you need a little beat, bitch, I'm out here, sir. You can see bass Scotties in the motherfucking brain, so feeling like motherfucking, yeah, cause I'm feeling like the boss, man, yeah, because I'm feeling like the boss, man. I'm so loaded
truth, can't see a young nigga cause I'm in it like, yeah, bitch, I'm in it like you, ayy. And I'm young, ayy, you and coming straight out this motherfucking JRU and like MC, man, I'm all about green, man. Fucking with that bitch, man, she finna buck me out. Right? Bitch. Yeah, bitch. Yeah, bitch, come fuck with me. Yeah. Suck my dick. Thanks God, this motherfucker. Isn't it? Yeah, bitch, take your money. I'ma take your money in this bitch. Third world democracy. Yeah, I got more records in the KGB. Yeah, bitch. So, no funny business. Suck my dick. Yeah. Suck my dick. Tell me you can suck my dick. Right? Yeah. Man, no pistols, nigga. I met that motherfucker like you that. Yeah. Right? I was so high, man. I used to be so high. Like, fuck it. I need that. Yeah. Take your money. And then man, I need a motherfucking man. Give me all of that. Give me all of that, man. I need all of that, man. You got them racks, man. I need all of that. I be alright. Yeah. Them jackets. No one's as high as Space Car. Create more moon. Yeah, it's Dylan Ross, checking in with Glock Main on that Devil Shit Volume 3. You know, my album Mint is out now on iTunes everywhere. Got that new Pizza Click album coming soon. Strombo Main, Big Crust, Dustinio. But I just had to put on for the Devil Shit one time. I've been gone for a long time, but new Devil Shit album coming soon too, bitch. I gotta get what I want and I justify all my desire as need. I never answer to authority, I only answer to personal greed. I have a trigger point in my trigger finger and I'm about to release. I make you deceased and so now use the time that you have to confess to your priest. Some call me the lamb and some call me the goat and some others will call me the beast. Allow me to attempt to iron my dickies and rid of this murderous crease. I'm on a murdering spree, so bust a boy drop to your knees. I'm not making cheese, so I'm waving this tone in your face and I'm making you drop off the keys. I know that you scared of the click, if you act out of fear you will call the police. And I got so much air in this building on top of my chest, by the second it's harder to breathe. I am the one, the devil's son who walks between the rows, exterminating foes and ignorant hoes who oppose. You bitches are about to get chose off for putting a bunch of white shit in your nose. Nobody but me got my back when I attack, I separate skin from the bone. Caught in the mechanism and I need an exorcism. Force you to listen to your own murder, you'll be a witness. You see this first scar on the left side of her cheek. That's from the first time that she tried to cross me. And the second one here on the right side is from the second time. You know, so it's pretty evident that she didn't get away with anything. And down here in this chilly looking area in her stomach, the open pit, that was just a warning.
Yeah, I reach in your brain and pull your fucking soul out and throw it on the floor. Kinda.
grow anxious to act. My blade Is there trouble? Shall be done. command me. Time is short, mortal. Sure why that also hi there Heavy. You said nice Nick Land music. It didn't show up on the chat box. I'm gonna refresh it, see if this comes now. Should show up now. Can you say anything?
going. At least this is first. Your building is complete. Is now. Is there danger? None Your shall harm building the is wilds. The time is now. Who threatens the Wanna wild? blow something up? Command me. I'm all stocked and ready to go. Nature is restless. The time is now.
You love my new recipe. Care for a cocktail? どこかに見た目どこかに Our sacred grove is being desecrated. どこかに見た目 Care for a cocktail? You Shit on your ass. I ain't gonna be
true player, hit my PS, I don't see a rap stepping to the seat. Big bones, this city get found. I just wanna put the key out quick in a beast. Time for a robbery, drop all the jewelry, swinging like a bumblebee. Put the juice across the leaves, those on the appendix. Can't time this shit. The fuck? Jesus.
God, I'm stupid. Okay, let's pretend that never happened. Haven't touched this in a few days, so memory issues are starting to creep in.
Gotta hold my run button. Ooh. Maybe not the best place to use the fire flower. But we'll make it work. I haven't tried using these powers very much. I ideally will not use them as wantonly as I've just done, but good to have an idea what they do and just experiment a little. Since I'm nowhere close to beating this yet, I don't think. Shouldn't be so hard.
Give me. Back. Okay. Fuck. Okay. Oh, okay.
Let me see what this level is like. Hitboxes in this game sometimes, man. In here. It's Mario 3. Yep. I never played a lot of these growing up. The one I've played the most of is Mario 64. But I would play emulated ROMs of this in high school. From time to time. I think about everyone did. Can I go through here? No, I can't. Figures. It's a good noise. Touhou 6 Embodiment of Scarlet Devil, and download a patch to convert the DirectX into a modern DirectX version, and then you're good to go. That's the one everyone should start with. It's the one I started with, and it's the best choice to start with. One of the best games, too. Still one of my favorites.
Touhou 6 isn't on Steam, but you can find it in other ways. Do these not? Yeah, unfortunately not. And the most unfortunate part is that the 3 mainline games that are not on Steam, 6, 7, and 8, are the 3 best to... One, I think just the 3 best mainline games in general, and also the 3 best to play for newcomers. But Zune apparently lost the source code for those games, so he can't upload them on Steam. Japanese tradition, man. Never share anything. Hoard all my data and then lose it. But at least I had the honor. Fuck do you do here? There we go. I'm gonna take 15 more minutes, and then I'm gonna read Higurashi, I think. Then I'm gonna call it. I proceed to cop you.
nice and clean. Better run that hurricane with the Glock 19. Aiming into motherfucking skulls, smack you in blood. Gotta hit a nigga for the green. Dropping you bubbles to look like you good. It's so close that I make you roll later. Let's take up my PS who get crazy. Gotta get rich, so I don't. You bring it on out your way. Think of a robbery while I proceed to hit dope. I can't help it, this pleasure won't be necessary. I'm burying you bosses and terrorists and smoke. You can't cope with that devil shit. Making me tangle, bitch, feeling like I'm the victim of this fire. Release all this anger, not stalking the stranger. So drop off this shit or refuse to get shot. I strap on them gloves, drop you in blood. Laugh with the evil grin, I show no love. Acting suspicious, I'm feeling no witness for follow me. So I drop bodies in mud. We run in the chamber, I'm places to shoot when I'm saving. I'm pulling for pieces that frown. Lay that shit down or heard the sound. That's how it is when you acting a clown. If you refuse to sacrifice gold, you're leaving no truth but the stats of the road. At least they can say that Kenny was bold, but still you sit down, no remorse for you hoes. Maybe this time I'll forget to grab my thing. We'll kill you all if you don't bring it on out your way. Service station, there I saw the folks knowing that my tanks on E, hoping they don't notice me. Robbery's a felony, I got the mask in the y'all. Mask stand for lay it down, y'all stand for simple assault. So listen, pay attention as I hip you to this plan. Don't go out robbing everybody, scope out the man. The one who got the keys and G's, the one who's first got spending G's, the one who's riding Texas land cruisers, suburbans and Cherokees. See, I ain't the nigga who got the dope, the ones who bring it in. Knowing there's a master lick, therefore I never rob again. Splurging can fuck up your health, but you put that on yourself. So with the consequences, take me to your stash and meet your death. Smack you with the yoke. Coward nigga, there ain't all your cash. Don't make me get my OJ gloves and bring that shit up out your ass. Bring that shit up out your ass.
history. Take some time to think it over, it's not difficult to see. You can wait until you're older or you're in a better place. Just remember there's no winner in this fucked up human race. I know you might be searching for some meaning on the sun. There'll be stepping nature in the back by giving it to birth. Bunnies, we like rats, we're shitting out the babies. And I'm telling you that that's man against a better judgment in our human history. Take some time to think it over, it's not difficult to see. Even while the new smell is on his
Nature has a very wide scope and grasp insignificant movement. Many a single movement has been incinerated. The view decides having a very road. Individuals transgressors of nature are always really unfold, and nations of organized performance to balance festivities and family from regimented forms of individual powerless swarms and so nature spawned down for their behold them in the distance and the dance of death with their leaves stricken the songs of progress, accepting death and not thwarted by artificial intelligence on things. Whatever argument may let violence and violent by light, let them be further known to say of nature, not as a logical discovery. To be right is to be right, terrestrial, all to be right, and still right. The sun shuffles, therefore right, which is to be overlaid by itself. The rain falls, therefore nature should fall, and then the tides ebb and flow. Therefore we drive the nature of our flow. Let the lost resist, may be seen after a trial. Therefore it is also right into it is not a circle, but the force of character. It is not a force of character. It is not a assumption of power, because it sounds like that, like sunshine, or rain, that it oversounds, and therefore successes. As much as I hate to cut off the pure poetry of brain bombs, I do need to get started on Higurashi now.喜ぶだろうかと疑問して苦笑いする。遺言を喜ぶ人などいるものか。私が死ねばどうしてそれを相談してくれなかったのかと悔やむに決まってる。悔やむ、right? Yep. それはかつて貞子が王子の許し
ばかりにいるとき、助けを求めないことを悔やんだのと全く同じだった。里子が帰ってくるのと私が殺されるのはどちらが早いのだろう。今日殺されていた世界ではすでに死が近づき、記憶が遡って乱れている。だから今日という日の記憶はもはやなかった。里子が帰ってくる前に殺されているならいいだが、里子が帰ってきた後に殺されるなら、里子も殺されてしまっているのだろうか。それだけは悲しい。不吉は自分だけで十分だ。里子まで実は私と同じように毎回殺されていたなんて辛すぎる。私は自分が死ねば世界が終わるという暴言でどれだけの人たちの悲しみを無視してきたのだろう。自分の罪深さにはばかずにはいられなかった。What is this again? 斧の数にはいられなかった。静寂が怖くなりつけっぱなしたテレビも私の感情を薄めてはくれなかった。それどころかテレビが私の感情に何も歌えないということだが、まるで韓流や私の見方を象徴しているようで、変えて気持ちを不愉快にさせた。昼が過ぎ、もうすぐ3時になろうとしていた。もうすぐ学校が終わるだろう。私がいないからおそらく部活はない。だからもうじき里子が帰ってくるだろう。どうやら私は里子が帰ってくるまでは生き延びられるようだった。もし里子が帰ってきて、まだ私を心配してくれて、悩み事を聞こうとしてくれるなら、私はすべてを話そうかと思うようになっていた。話せばやがては、機密保持のため、やめ犬に鬼隠しにされる。だから私は今まで話さなかった。仲間たちが全員無事であることは私の理想の世界の大前提だからだ。でも、もし私に巻き込まれて、里子も同じく全ての世界で殺されているなら、里子は私と運命を一つにしている。何も知らずに殺されるくらいになら、せめて死を迎えるまでに真相を話しても良いのではないか。でも、この世界では非常に厳重な警護になってる。ひょっとしたら私はこの世界を生き抜ける。だったらな、里子には余計なことを喋らない方がいい。結局仲間たちには何も話せないのだ。やがて、開花に足音と里子のわーと驚く声が聞こえた。里子が帰ってきたようだった。
やはり鳥の様子から帰ってきていきなり知らない人がいたので驚いたというふうだ。サトコには警官が聞いてくれていることを話さないといけない。それは私の命が狙われていると説明するのと同じ意味だ。何と説明すればいいのか、私はどこまでを話しても大丈夫なのか、頭を悩めようとしたとき、階段を上げてくる賑やかな足音や声に驚いた。サトコ一人じゃなかったからだ。ただいまでございますのよ。それよりリカ。下のおまわりさんは何なんですの？私服警官が護衛してるなんてどういうわけよ。あんた一体何をしでかしたの？みーちゃん聞くこと違う。一体何があったのリカちゃん。境内の中にも見慣れない人がいました。I said Kyonai for this the other day. God damn it, I can never remember this. 境内。あれも私服警官ですか？ただごとじゃないんですけど。俺たちリカちゃんが何を悩んでるのか知らないが、みんなで励まそうって思ってきたんだ。でもどうやらそんな悠長な事態じゃねえようだな。みんながあんまりに無神経にドタドタとやってきて、一切に同じことを聞いてくるので、私は思わず笑ってしまった。なんというのか、私が今日一日ずっと頭を悩ませてきた難しい理屈で全部バカバカしくなってしまうような、そんな感じ。リカ、笑ってる場合じゃありませんでしたよ。どういうことなのか説明してくださいまし。どうもこうもないのです。今日は僕が殺される日なのです。はぁ？みんなは一応私が殺されるなんて口走っているというのは知ってはいたようだが、私の口から直接聞かされて仰天を隠せなかった。なあリカちゃん、俺は確かに昨日リカちゃんから聞いた。自分は誰かに殺されるみたいな話をな。でもそれはリカちゃんの冗談みたいなもんだと思ってた。だがな、もうごまかすのはなしだぜ。話してもらうぜ。圭一の校長はまるで私が悪いことをして怒っているかのようだった。圭一にとっては悩み事があるのに仲間を信じて打ち明けようとしない私は許せないところがあるのかもしれない。でもよくよく他のみんなの顔を見れば、圭一だけがそう思っているわけではないことがわかる。リカ、私はみんなに助けてもらいましたの。だから私もみんなのために何かの助けをしたいんですのよ。気持ちだけで嬉しいのです。リカが自分で私に言いましたのよ。戦う勇気を持てと。あなたは自分でそう私に言っておきながら実践していないではございませんの。私が思っていたことを里子の口からも言われる。返す言葉などなかった。リカちゃんは話せば巻き込まれるって言ったんだよね。リカちゃんが話さなくても私たちは巻き込まれる気でいるんだよ。そうさ、俺たちは仲間で部活のメンバーなんだよ。リカちゃんの危機は
メンバー全体の危機さ。かつて聡子が危機だった時も、メンバー全体の危機として戦った。それと同じだよ。命を狙われるとか物騒な話になれば、ますます園崎家の出番だと思いますけれど、それこそ物騒な話に及ぶなら、警察より頼もしいですよ。ねえおね。そうだよ。こういうことこそ相談してほしいね。何をトラブったの？リカちゃんを殺すって脅迫するなんて、とんでもない野郎だよ。まあ、リカちゃんの口の重さを見る限り、心当たりがないのか薄いのかの、どちらかだな。相手が分かってりゃ、楽な話なんだからな。みんなは鋭いので、僕が何も話さなくても、勝手に話が進んでしまうのです。リカ、はぐらかさないでほしいですわよ。ちゃんとお話しなさいませ。Do I know this word? はぐらかす。一体何があったんですの？これはどういうことなんですの？警察が来るなんてよっぽどのことですのよ。警察には話せて、どうして私たちには話してくれませんの？私たちには話しにくい理由なの？リカに話しにくいようなやましい理由なんてあるわけありませんでしたよ。落ち着け、聡子。リカちゃんはこう見えても、御三家の当主なんだぞ。お社様の生まれ変わりなんて呼ばれて、年寄り連中に盲信されてるんだ。俺たちの想像のつかないところで、何か厄介なことに巻き込まれていたということもあるかもしれない。そういうごたごたを、これからこの村で楽しく過ごしていこうっていう俺たちに話したくなかったとか、そういうのじゃないのか？村とリカちゃまに関わるヤバい話ですか。となると、お社様を盲信する年寄り連中の絡みとしか思えません。ってことは、時期的に考えて、お社様のたたり関係か。あれだ。富武さんと高野さんが殺された件絡みじゃないかな。どうして富武さんたちが殺された事件がリカちゃんに関連して、リカちゃんが命を狙われなくちゃならないの？話が突飛すぎるよ。命が狙われてるって時点で十分話がぶっ飛んでる。俺たちが普段知る以上のしがらみがリカちゃんにあって、それを話せないってことなんだろうな。ビンゴだろ。あまり楽しい話じゃないから、むしろ仲間には話せないってんだろ。信じられないですわ。本当なんですの、リカ。何か村とか富武さんたちの事件とか、そういうのが関係していますの？私は口をポカンと開けるとしかなかった。私は何一つ答えていないのに、勝手に彼がは憶測だけで話を進め、しかもそれが割と当たらずも遠からずなのだ。驚くほかない。なるほど、これが私の愛すべき部活メンバーなのだ。だから私は改めて笑ってしまった。私の秘密や悩みなど、どれほどの悲壮さを伴ったところで、みんなが集まればあっさり程度の扱いだ。100年を生きた魔女の悩み事すらも、本人の口から返事を聞かずとも見抜いてしまうのだ。個人の力なんていかに大したことがないか、私は改めて思い知る。
もう完全に、One moment. 脱法脱帽。Okay. 脱帽するほかなかった。すべてがバカらしくなった。だからもういいやと思った。話せと言うなら話しますです。でもどうせ信じられませんのです。信じるさ。リカちゃんが真実を語る限り俺たちは疑わない。みんなは表情を厳しくし、どんな話であっても茶化さないと誓ってくれた。ここまでみんながテンポいいと、じゃあ真相を聞かせてやろうという気になってくる。それに信じると、連行するみんなが真相を聞いて本当に信じることができるか試してみたいとも思ってきた。なら話します。多分私は富武と高野を殺した犯人に狙われています。ってことは、それって連続開始事件の真犯人ってこと？それはわかりません。ですがその可能性もあります。意味が分かりづらいですわね。どうして富武さんや高野さんを殺した人がさらに理香も殺さないといけませんの？大石が言うように高野が怪しいとしても、おこぎが言うように入江が怪しくても、どちらの可能性にしても東京自体が私の命を狙っているという言葉で、somethingくくることもできた。高野と入江、どちらが犯人でも、私は奴らにとって切り札になる。それを説明するには、東京とひなみ沢、そして入江診療所のことをすべて説明する必要があった。絶対説明しても信じないと思う。何しろ突拍子もない話だ。でも、だからこそ仲間以外の誰が信じてくれるかというのか。話せばみんな巻き込まれますです。いいのですか？いいに決まってるぜ。リカちゃんが巻き込まれた時点で、すでに俺たちも巻き込まれているんだからな。ケイチがそう言うとみんなうつむいた。では話しますです。みんなの感覚を試してみよう。みんなの言う仲間という言葉がどれだけのものか試してみよう。私も一度うなずいてから口を開いた。ひなみ沢にはある特別な病気があるのです。その病気の名前は仮なのか正式なのかわかりませんですが、ひなみ沢症候群と呼ばれていますです。
ひなみざわ症候群という初めて聞く言葉にみんなは顔を見合わせる。当然、誰も知らないはずだ。このひなみざわ症候群という名称は古く、実は戦前くらいに遡る。ひなみざわ近在の出身者が遠方で患う重度のホームシックとそれに伴う精神不安定などの総称である。近隣の出身者が遠方総称。ひなみざわの人間は鬼ヶ淵村の昔から外へ出ることを嫌う。村を捨てればお社様のたたりがあると信じ、ある者はたたりを受けたと信じて村に逃げ帰ってきたりした。それははじめ特殊な文化性に根ざしたある種のホームシックだと考えられていた。だが、戦時中、遠方の戦地でひなみざわ出身の兵士による錯乱事件が数件起こった。戦争という異常な状況下では、時折そういう兵士もいる。だから、特別珍しいことではなかったのだが、極道の被害妄想からの味方殺し、その後の異常な自殺の仕方は一切目立つものだった。ある医師がそれに注目し、事件兵士の追跡調査を行ったところ、ひなみざわ出身者特有の症状であることが分かった。その医師は、この特異な共通が文化性ではなく、外因性精神疾走、疾患によるものではないかと仮説を立てた。Thank you, Gam Gamer. Guy in say精神疾患。外因性精神疾患とは、心理的ストレスなどによるとする心因性とは違い、肉体などに物理的な疾患があり、それが引き金となって精神に何かの歪みを与えていると考えられる病気のカテゴリーだ。そのカテゴリーはさらに3つに分類される。気質性、中毒性、症状性の3つだ。I'm probably going to find a stopping place in a few minutes here, even though I'm not fully done with this chapter. And I'm going to read a lot more on my own this evening. But
I'm getting a little tired, so I'll read a little bit more and then probably stop. Kishitse wa... Let me make sure I'm saying this right. Lots of medical terminology. Black instruments. Different Higurashi game. Nope. It is still Minago Roshi. I'm trying to hit it hard so I can finish it up soon. I have one more after this. I feel like we're running into the end game, though. は脳に損傷や病気などが起こり精神に影響を及ぼすケースだ。Yeah, unfortunately. 頭部への損傷が人格を変えてしまうこともあると言われるのは、その、ゆえんだ。中毒性はその名の通り、薬物、特にアルコールや覚醒剤などが精神に影響を及ぼすケース。そして最後の症状性、これは肉体の何らかの疾患の結果、体内のsomething 物に異常が出て、精神に影響を与えてしまうケースだ。What is this word? Bunpitsubutsu. Secretion. Okay, not a word you use very often. Thank you. 大雑把に聞こえるかもしれないが、例えば、風邪の時は落ち込みやすいなどと言われるように、昔から病気が人の心にネガティブな作用をすることが広く知られている。だが、症状性の場合は、もっと直接的なところに、起因する。人間の感情は心が生み出すものではない。体内の器官が必要に応じて分泌した物質によって生み出されていることは理屈として誰でも知っているはずだ。日本語でも大丈夫そうですよ。まあ、ちょっと訛りがあるかもしれないけど。その人の感情をコントロールする分泌物を生み出す器官が疾患にかかり、異常な分泌を行うようになることがあるのだ。New Nintendo Direct? No, I don't really follow modern gaming. Not that I'm prejudiced against it. It's just not really in my wheelhouse to follow every new thing out. Happy you're excited about it though. Kosho Sen? Don't know this word. Yeah, we did mention Pesua and some other weird stuff, but, you know, that's how it goes.
甲状腺 thyroid. Alright. もう心に大きな影響を及ぼすホルモンを分泌していることは有名だ。その甲状腺が疾患を起こすことでホルモンのバランスが崩れて様々な病気が起こることが知られている。それらは身体的な疾患だけでなくsomething. Some kind of disease. Conversation a bit, but also a fan of older media. More thorough and better back then. Yeah, it depends. There's a lot of modern gaming trends I don't like, but I do feel like, I mean, there's plenty of good like doujin indie games. It doesn't there's more than enough good things if you know where to look. I just feel like it takes time to discover what's really good sometimes, so I'm always a little behind in figuring out, you know, what's really good and has staying power. Versus what doesn't.装病などの精神的な疾患を起こすことも少なくない。つまり、人は心理的な理由だけで心を病むのではない。人間は肉でできている。肉の病気でも心は病むのだ。Hyperrealism and repetitive skill trees modern gaming. I get the feeling. But I did just play Hollow Knight, and I mean, well, there's my idea of a modern game. It's 9 years old now, but I did like that a lot. この石はさらに仮説を立てた。ひなみ沢にはある種の不動病があり、is this Fushibyo? No, this is Fudobyo. Just like it looks. 不動病があり、その他から離れるとホルモンが分泌などを狂わし程度の被害妄想を膨らませるのではないかというのだ。ひなみ沢の八代様信仰をその見地から見ると、明らかに広大鬼ヶ淵村の人々はこの不動病を理解しているように思われた。自らが村を出ては生きられないことも理解し、まだ他城から人が来れば感染し二度と村から出られなくなるため、村に近づけまいとする同着の競技。Not Tajo, or maybe Tasho? Yoso? 古代の人々はそれを病気という概念ではなく、たたりという概念で捉えたのだ。そしてこの病気の最大の特徴は、発症時の極端な被害妄想とそれに起因する反社会行為、それとリンパ腺の異常による自傷行為である。この末期患者の異常行為は鬼ヶ淵の沼から鬼が湧き出し
村人を襲ったという伝承の行を、let's see. ガス災害という憲法ではなく、何らかの感染症が突如大発生し、順応できなかった急性発症した村人たちが被害妄想を肥大させて村人殺しに発展したと読み解けた。It is very difficult to filter things. I know what you mean. It's like, you know, what do you call it? It's kind of like, you know, there's so much stuff, it's hard to know. There's no real cultural uniting media pieces. Which there's good and bad to things being so distributed, I guess. やがて長い時間の中で感染症と相性の悪い人間がほぼ打破されると、村人たちは自分たちの病気、たたりのルールを理解し始めていた。What is this word? Aisho? Right? Yep. まず、この病気は一度罹患すると少なくとも当時の人々には治せない。そのため、村を閉ざし、よそ者をいちゃづけない教義が生み出された。そしてこの病気を発症させると極度の被害妄想に取りつつかれる。それは見る人の誰にも起こり得ることなのだ。それはお社様の教義の中では人と鬼の血が混じり、その鬼の血の凶暴性はお社様の力で抑えられていると教えた。つまりお社様の教えに従わないとたたりがあるというのは、お社様の教えという鉄則を守る限り、この不動病と共存していけるという風にも読み解けるのだ。お社様伝説の最初のお社様が降臨し、人と鬼を融和し共に村に住まわせたとする行はまさにこれを意味している。そして最も肝心なこと、発症させないルール、これこそが禁忌であり、これを起こせばお社様のたたりがあると厳しく教えた。村に残る One moment, please.
Okay, just got a call. 村に残る残酷な儀式の風習は、その禁忌をさらに強固に守らせようとする凝視力home labbing I haven't. I'm not nearly as I'm sort of into Linux, but I'm very much a beginner, and there's not enough I really understand to be to do it anywhere close to something like a career, I think. Maybe if I get better, but I don't know. Not 凝視力、抑止力だった可能性が高い。発症する条件、禁忌はいくつかあるが、最も顕著なものが2つあった。1つは疑心暗鬼。人を疑る気持ちは被害妄想を膨らませ、自ら末期症状を引き起こしてしまう。だから、村人たちはコミュニティ意識を強くし、村人同士が疑り合うことがないようにした。お社様はそのたたりを恐ろしさばかりが強調されているので、あまり知られてないが、実は縁結びや隣人愛の神様でもあるところ、ゆえんはそこにある。だが、これは前述するもう一つの発症条件ほど劇的ではなく、概念的にも曖昧だったので、本家ひなみ沢では徐々に入れ上手に廃れ、現地では奥宮の平坂町にわずかに残る程度だ。そしてもう一つの発症条件。こちらが最もわかりやすく、そして競技の根幹となった。それはひなみ沢を離れると、距離、時間に比列して発症確率が高まるというものだ。現代の村人たちは、長期旅行に行っても海外旅行に行っても発症することはほぼない。だが、当時の村人たちにはとても顕著で劇的な発症をもたらしたという。だから、飛行してきたばかりの圭一が短期間で感染したことが運が悪いし、ひなみ沢に本心の意味ですぐに馴染めたとも言えるので皮肉だが、ある世界ではほんの数日親類の方式のためにひなみ沢を出て、それが理由で発症するのも天文学的確率で不吉だと言えた。だから
あまりに奇跡的確率での発症に I keep saying this over and over again. I just need to make sure. Yes, 発症にあの世界の搬入は申し訳なくなり、ケイチにずっと謝っていたらしい。まあ搬入は何を謝っても当人の耳にはなかなか届かないだろうが、長くなったが、これらのルールこそがお社様のたったりとして刻まれたひなみ沢症候群と共生する広大の知恵だったのだ。この正体不明の外因性精神疾患には何かの軍事的利用価値がないのか。冒頭の医師はそう主張したが、当時の軍部では相手にされなかった。軍部は戦局を劇的に変えられる新兵器を要求しており、そのような奇病を研究に湧く予算などなかったのだ。こうしてこのひなみ沢症候群を研究しようという話は、冴えるはずだった。ついえるはずだった。そして、終戦、再び、国際社会の位置に戻るべきアメリカの中道で我が国は新生日本として再出発をする。だが、政府会政財界などの重鎮の中には無条件降伏とアメリカによる洗脳対策を受け入れず、再び戦前の日本を再起用したいという人々がまだ something. Let's see. What's this word? Cycle. And I don't know this last one. One of my family members is gonna bring me some leftovers, so if they knock on the door, I have to pause for a second. I don't know what this weird ass word is.くすぶっていた。それらの重鎮たちは GHQ によって指揮を追放された者もいれば、未だI should know this. 中枢に居座る者もいたが、居座る
居座る者もいたが、長老者を尊ぶ日本社会では、変らず。One moment, please. Got some chicken Alfredo leftovers. Gonna heat those up for lunch tomorrow. It'll be good. Oh, hold on. Got Okay, here I am. I'll probably try to go ahead and finish this chapter. Also, did I just say Hinrazu? I'm so fucking dumb. Kawarazu, 黒幕として Kimi something kun kunrin し続けていた。やがて大東 I should know this word. 大東亜共経園経験 right? Co-East Asian Mutual Prosperity Sphere. Yeah, I'm using Jisho. Kyo-A-Ken, that's right.共栄圏の復活と戦前日本への機会を目標に捧げる聖地結社が決裁された。Let's see, what is... Okay, couple things here. Not kikai, what is this word? Kaiki. Diglegzig. 目標に
That is Sasageru. Not Sasageru. What is this again? Kakageru? Yes, it is. Kakageru. Seiji Kesha. Yep. Hi, Saint. Nice to see you in here. I'm doing well. Really difficult JP. Stuck on most of it. Passed in 3 last year, but feel like there's a big jump to N2 now. Yeah, N3 was the... I never took N5 or N4, so I can't say how those are. But I passed N3 in the States, and by the time I'd been studying, I felt like it was very easy. And then I took N2 and N1 when I was living in Japan, and I passed both of them the first time, but they definitely felt like a bigger step up. もちろん、東証は結社などというレベルではない。同じ意思を持つ Someone showed me your website. It's pretty interesting. Thank you. 同志数人が家庭で起源を吐くだけのほんの 2,3 人の集まりでしかなかった。両手。I've enjoyed your YouTube stuff for many years now, Saint, especially because you were the only guy I'd ever found who'd also played the Johnny games. And I didn't even play that many of them, but my friend showed me a few of them back in like 2006 or so. And when I found your channel, it was like, oh my god, these games actually existed and I didn't make them up. その 2,3 人の集まりのいくつかが次第に意気統合し同窓会その同窓会レベルが互いに交流するようになり、勉強会が結成されるようになった。その勉強会が連携するようになった頃から、超党派の政治結社化していた。Used to spam those games in Game Maker forums and get banned 20 times a day or something, I think. That sounds in character. いや、表沙汰にはできない結社だったから、秘密結社という言葉を使ってもいいかもしれない。そして、いつしかこの結社の総称を東京と呼ぶようになっていた。東京の全票は全くの謎だ。Not 全票, what is this? 全貌、全く謎だ。一つ言えることは、日本の政財界の長老たちで構成されていて、彼らは間接的に政府に関与するできる強い力で表沙汰にする必要のない膨大な資金力を持っていること。
そしてあらゆる業界に及び、それぞれの業界の立場から戦前日本の復興を目論んでいるのだ。目論んでいるのだという。もちろん、これはとても馬鹿げた話だ。終戦直後のまだ頭の中に鬼畜米英が残りながらも、進駐軍に頭を下げていたこれだけの話でしかない。日本が戦後復興を遂げ始めると次第に東京は形骸化した。だがそれは形骸化ではなくサタでもあった。日本は平和になってもなお敗戦して短ならぬ時間が経過してもなお戦前回帰を理想と掲げる極右の重鎮だけが残り、逆に意志を強固に相違した少数上映としてその存在を反石としていたのである。Okay. Couple words I wanna. Not Soichi. 統一した少数上映精鋭 Too many words about politics, not enough about Pantsu. Having trouble. Good music, though. Banjaku としていたのである。この東京は様々な角度から戦前日本の最高を築していた。それは経済的なことであったり、外交的なことであったり、もちろん軍事的なことであったりした。日本は非核三原則により核武装を発揮していた。それはつまり、冷戦の国際情勢下では、アメリカの核の傘の下で、尻尾を振るほかないことを意味する。Try to read this early on in Japanese, learning give up because it's too hard. Yeah, this isn't even like the hardest visual novel, honestly. This section is, I mean, I don't want to brag like I'm so great because my Japanese wavers when I'm not practicing, and it's not as great as it once was right now, I feel, when I was living there. But I do
But I will say this section is harder than most of the game to read, just because it's a lot of political terms. 東京にとってはアメリカの I don't know this word からの脱却は第一目標でBut honestly, reading visual novels is very helpful for fluency. Oh, Anki hell never ends. If you're not in Anki hell, you aren't studying Japanese, right? Reizoku. アメリカと対峙に交渉的回答に交渉 Yes に交渉的かつ核保有による国際社会の非難を浴びない核以外の大量I forget how to say this. Oh. 破壊兵器を持てないか大真面目に研究させていたのだ。And try to read it. Mineko? Not after this. If, sometime in the future, probably, but not immediately. I want something a little different and shorter. So, 戦時中に忘れ去られたひなみ沢症候群が軍事的価値を持たないか注目されたのである。もちろん、この奇病を公に研究することなどできない。軍事的利用の見地からも、そもそも奇病の存在自体を、隕石 something like that. I put this word in my deck the other day. In pay. Close. 隠蔽する必要があった。そこで送り込まれた研究者が入江 I don't ever remember knowing his first name. Kyosuke? Yes. 京介である。後悔がないようにしたいのは入江が極右的な政治結社の末端ではないというだ。入江は有能な医者であり、同時に研究者であった。また、革新的な論文を発表し、学会からは異端だと無視されていたが、その内容から東京はひなみ沢症候群を研究できる適任者は彼以外にいないと判断し、白羽の矢を立てたのである。白羽の矢。入江には若さ相応の野心があった。珍しい奇病の研究を任され、そのための研究資金とスタッフ、
施設の提供を受けられることは当時の入江にとっては魅力的な話だった。その研究を任されるということは自分も感染するということだ。そのような危険な研究をsomething する人間などいない。Saint, when you play stuff that's Japanese, if you're still here, I normally see you play like RPGs and stuff. Have you read many visual novels in the original language? Shodaku する人間などいない。だが、入江は若かった。このまま、他方、地方。God, I'm stupid. 地方の一曲で薬品にこき使われて若さを失うくらいなら、自分を、don't know this word. something してくれたスポンサーの期待に応えたいと思ったのだ。抜擢してくれたスポンサー。Burning isn't you, no offense. Yeah, sure. I need more practice, it's true. What are your favorite visual novels, if any? 最終的に入江は、ひなみ沢症候群の正体が仮説通り、特殊な感染症であることを突き止め、治療薬や予防薬などを生み出すのである。入江は極めて有能だったのだ。Definitely more masa. Gotcha. I like Nitro Plus based on what I've read, so I'll check it out at some point probably. I can also obviously read a lot faster if I don't force myself to read out loud, but because you can often understand the meaning even if you don't know how to read every word, but that's why I have to do this. It's good practice. その研究のために結成されたのが通称入江機関である。名目上の省庁は入江だが、もちろん一石、人助 Is this a person's name? の研究者なので、Gotcha. Yeah, I don't know entirely the relation, but I know they're related. I'm a big Tsubahibi fan, but I haven't gone further. 一回 there you go. 一回の研究者なので、東京からお目付け役が派遣された。それが鷹の I always forget. いや、鷹の美濃だった。鷹野の仕事は東京と入江の
の仲介と研究の新 something 管理機密保持などだった。進捗管理。特にこの機密保持が最も重要で、希望研究の事実と奇病が発覚するような事態の隠蔽は高野の最大の任務だった。そのための存在が闇犬だった。闇犬と呼ばれる高野I know only of Rant's secondhand. I'm sure I'd like it if I played it, but I've never played it. 闇犬と呼ばれる高野直属の部隊が機密保持の実行部隊だったのだ。闇犬は自衛隊に絶大な影響力を持つ東京が有する不生息専門の特殊部隊の一つだ。東京は比較の切り札として少数精鋭の秘密工作部隊が分層初期に大きな活躍ができると注目。分層な分層。Yeah, I'm sure I would. 盛んに研究させていた。これは冷戦構造化で表立って軍隊を送れないため世界的に加速した風しよう風潮でもある。日本もその風潮に遅れまいとしたのだ。その結果、昭和58年当時、警察はすでに公にできない特殊部隊をいくつか設立し、運用を開始していた。レナのThat's right. 籠城事件の時にやってきた風景第二機動隊は後に霊中隊と名を変え、関西空港を中心としたハイジャック対策のタイテラ専門部隊へと成長していく。対する成田空港にもタイテロ専門部隊として警視庁第6
機動隊が組織され、こちらは7中隊と目を変えていく。Wiki page dedicated to his dong. Nice. 核を持ってどう使えない世界の戦争は、少数上映の特殊部隊による武闘撹乱首都撹乱であると想定し、警視庁も州都治安の切り札として昭和52年 SAT の前身である特殊部隊 SAP を組織。また、海上保安庁も近海での風石戦を想定した特殊部隊 SST を組織。一般に知られるだけでも日本にはこれだけの特殊部隊がある。平和に慣れきった日本人は特殊部隊という言葉を聞くと、まるで漫画か映画の中のような気分になるかもしれない。だが実際にはこれ以上の特殊部隊が存在し、影に恩にように影に日に活躍しているのだ。有名な農場半島風神戦事件でも一般のニュースで報道された銃撃戦を専門にした部隊のヘリが向かったが、風神戦が沈没したため、退き返したとは海上保持庁特殊部隊の SST のことを指す。だがニュースは一言も SST や特殊部隊という単語を使うことはなかった。Like one of the three more than most people, especially the original PC98 versions. Yeah, I really want to play some more PC98 classic stuff because the only PC98 stuff I've ever played is the PC98 Touhou games. これらの部隊はすべて東京が政府に働きかけた結果、創立されたものだ。治安の目で戦術研究を行うのは表沙汰にできない東京の隠れ蓑としては最適だった。だが昭和中期の反戦ムードがこれらの部隊の存在を嫌ったため、昭和58年の当時にはこういった特殊部隊は国民には隠蔽されていた。そしてここに挙げた特殊部隊はすべて警察の部隊だけでしかない。
非公開の自衛隊特殊部隊は今日でも知る人以外は全く知らない道のベールに包まれたままだ。ヤマイヌはその自衛隊の特殊部隊の中の一つから選抜された部隊だ。それも拉致や傍受、情報捜索などを専門とする機密保持専門、事実上の暗殺部隊だった。かつてのダム戦争でもヤマイヌは陰で暗躍していた。入江機関の研究をNot Dawn. What's this?頓挫させるダム計画を東京はあらゆる手で中止させようと画策した。その中でヤマイヌによる大規模誘拐事件も発生したのである。あるいはそれだけでなく、その崎家がやったと誰もが信じる一部の事件もヤマイヌの仕業かもしれない。何か不審な事件があれば、黒幕はその崎家に違いないと誰もが信じる。Nope. Yeah, I think the hardest, Japanese-wise, the hardest visual novel I've read is Swan Song, but that's not like, it's not a super hard one. It's not like, I think Kairoku Albatross, or whatever that one's called, the one with pirates, is like famous for being the most difficult Japanese VN. Harder than in one level. Don't know where Muramasa ranks on that, but it's gotta be pretty good up there. A lot to learn from Sainto Senpai. Well, nothing is. I read about
I read maybe the opening couple hours of Cross Channel in Japanese. I'd read it all in English, and the English translation of Cross Channel, at least I don't know if there's a new one since I read it, is supposed to be not very good. I still liked it, but the Japanese in it, when I read it in Japanese, was definitely very distinctive. 道場は山犬が暗躍する上でこの声なくこうつこだった。Ramas says like sex read Japanese makes me sad people read it in English. Well, I definitely would read it in Japanese if I went when I do get around to it. ダム戦争後の彼らの主な仕事は奇病の隠蔽だった。情報網 You say that? 情報網が普及した近代では異常な事件が起きればマスコミが飛びつきすぐに全国に配信してしまう。軍事的価値を検知から東京は刀剣により奇病が全国に知られてしまうのを嫌ったのだ。そのため闇犬の最大の仕事は急性発症者の誘拐だった。彼らは表向きは造園業者の隠れ蓑を持っていて村の中を出入りしながら異常な事件の発生を未然に塞いでいるのである。Right? Wrong. 防いでいるのである。鬼隠しの真の実行者と言ってもいい。ここまでは割合するが、ひなみ沢連続開始事件の一部には彼らの関与がある。そして最後に富武次郎。本名は知らない。彼は年4回当局から発見される定期調察の連絡員だった。進捗の確認と方針説明、東京の要望などを説明し、入江からの予算や要求を組み上げる。そして高野から入江の監視報告を受ける。そういう役だった。入江の研究はひなみ沢の住人の検視を研究に流用するところから始まり、仮説の外堀を徐々に埋め、昭和54年、山犬が拉致したバラバラ殺人事件の犯人という末期発症者の生態生態を得た時点で、ひなみ沢症候群の劇的解明に至った。以後、昭和58年にわたるまで研究は飛躍的に進み、治療薬、予防薬の発見、治療法の確立と命を見張る成果を挙げた。その一方で、軍事的に利用できる研究も
ほとばせて進められた。wrong. 合わせて進められていた。ひなみ沢諸行軍の軍事的価値として非常に注目されたのが奇病の原因である病原体が宿主が生体でないと検出ができないことになった。しかもそれはある種の非人道的手法でなければ検出できない。つまり一般的には検出不能ということだ。痕跡はほとんど残らず、この異常行為は限りなく自発的であるため、軍事的に非常に有用であると判断された。だが、この頃、東京は緩やかな変化を迎えていた。昭和も60年代を換金に控え、戦後も半世紀を迎えようとしている。かつて東京の中枢を君臨し、日本の政財界の黒幕だった重鎮たちも少しずつ老衰により席を分け、徐々に幹部が世代交代を進めていた。つまり東京という組織が少しずつ変わっていっていたのである。以前、東京の設定収費は変わらない。収費 wrong。収支は変わらない。日本国際社会のオスに押し上げようとする国粋主義者の結社であることは同じである。ただ、大東亜共栄圏の不活であるとか、米英に平服戦争を仕掛けるとかいった戦争の亡霊たちが少しずつ薄れていた。東京は次第に方針を転換し、経済や郊外、外交、教育などに重点方針を移し始めていたのである。I love language too. だが、戦争の亡霊である重鎮たちがすべていなくなったわけではない。長老とてまだ何人かが君臨している。彼らは聖域的予算によって依然現在の東京の方針にそぐわない軍事的研究を継続させていたのである。継続。Correct。つまり、医療機関の研究もそれで、今の東京にとっては、すでに、
煙たい That can't be it, can it? 煙たい研究となっていたのだ。新しい東京はこの研究の継続をI always want to read this as kataku, but that's not how you read it. Yes, it is. What am I confusing this with? Fuck. かたぐなに続けさせてきたアルコールの漏子を見届けると、すぐに研究の中止と資金勘定の終了を宣告した。Some of that's wrong. Shikin. What's this word? Injo. That's right. Injo Kosai. I should know that. Injo の終了。宣告した。だが、これに入江は強く反発。研究の継続を強く要望した。これがおこぎの言う入江と東京が対立していたという部分である。この頃、入江は南沢諸侯軍の全容解明に向けて最も躍進していた時だった。様々な治療法や検査法が確立し、全住民の治療プランにも着手していた。ここで援助が打ち切られれば、結局入江の研究は何も残さなかったことになってしまうのだ。東京は富武を通じて入江と交渉を重ね、即時中止を階段的中止に変更した。ただし、軍事的研究は即時破棄とし、研究成果のすべてを抹消するように求められた。もともと善良な公市民である彼は、軍事的研究の中止にはさほど異議は唱えず、すぐに了承したという。東京は即時中止して奇病を放置するよりは、この奇病が完全に撲滅された方が長い目で見れば機密の保持になるとは考えたのである。この頃には入江も一研究者一研究者であると同時に村の一員としても溶け込んでいた。村人が知らずに感染している奇病を撲滅することは村で後ろめたい研究をしながら明道とforget this one.称えられてきたことに対する彼なりの罪滅ぼしと考えたのかもしれない。両者の利害は一致し、
入江は数年以内に南沢諸侯軍を完全に撲滅して研究を完全に終了させることとなった。入江はそれを3カ年計画として立案し、昭和61年までに完全治療プランを提案。そのプランと予算の了承を求めているのが昭和58年6月の定期連絡会の要旨だったのである。Holy fuck, I've been streaming for 6 hours. I'm going to stop when I get to the end of this chapter, but I'm going to finish this chapter. We've gone this far. ここでいよいよ話が最初に戻る。入江が東京と対立し、悪意ある切り札としてフルレリカを暗殺しようとしている話。もしくは高野が富武を殺し、さらに何らかの切り札としてフルレリカを暗殺しようとしている話に戻る。And hopefully return to characters talking because I need a break. そもそもフルレリカがどうして切り札なのかの説明がいる。これもひなみ沢に残る古い伝承が初めから答えを示していた。それはフルデ家にはお社様の結節 Yes. Nope. Chi筋 of course. 血筋が流れているというものだ。お社様とは奇病との共生のためのルールを徹底する戒律のための偶像ではなかったのか。実は違う。鬼たちには、いや、病原体には女王にあたる特別な存在があったのだ。それを代々受け継ぐのがフルデ家だった。伝承にあるお社様の降臨と、このいい子の鬼たちが平服したの行は彼らの女王の存在を示していたのだ。入江の研究によると、信じにくいことだったが、理科が村中に猫のように可愛がられているのは理科の個人的魅力によるものでなく、女王によるというのだ。感染者たちは無意識のうちに女王感染者を守るように誘導されているのだという。入江はとりあえずそれをフェルモンと呼んでいた。フルデリカの母も小さい頃には村中から猫可愛がりだったという。This is Muraju, not Sonchu. Of course, one of those words that randomly decides to string On and Kunyomi together for no reason. でもその状況は理科の出産と同時に一変し、今度は村中が理科を可愛がり出したという。入江はそれを女王の継承と呼んでいる。つまりこの村では女王は特別な存在なのだ。実は感染者は南沢を離れては生きてはいけないのではなく、女王を離れては生きていけないのではないかとも疑われたぐらいだ。入江の研究によるなれば、おそらく女王は南沢でしか生きていけず、そして一般感染者は女王の周りでしか生きてはいけないのではないかという。こればかりは仮説で
試しようがない。そして信じられないことが、一番最初にひなめ沢症候群を発見した戦時中の医師も女王の存在を仮定していたのである。医師であると同時に民族学にも明るかった彼は伝書の傾向からフルデ家に特別な意味があることを特に重視。フルデの地に潜む女王が村を操る力する持っているではないかと想像した。真相は不明だが、太古にはそのような力が本当にあり、フルデ家には神職にふさわしい奇跡の力が宿っていたのかもしれない。ましょう。What's this? Matsue. I should know that one. 松江の理科にはせいぜい村中から輝いてもらう程度の力しか残ってないようだが、そうなると女王感染者がいなくなったらどうなるのかという恐ろしい想像が首をもたげる。戦時中の医師は女王がもし死ぬようなことがあれば、すべての感染者全員が末期症状を起こし、一つの自治体が壊滅すると予言。No, it is 予言 right? Yep, it is. 女王感染者を厳重に保護するべきであると提唱していた。理科の存在の重要性は彼女を調べることで多くの謎を解明できた。生きた標本としてだけではない。標本。フルデリカがもし間違って死ねば、ひなみ沢2000人は全員が鬼の血を目覚まさせることになる。しかもその発症は一見自発的で、その上自覚症状も多覚症状もない。村中が突然同時多少的に恐ろしい被害妄想に包まれ、生きるために苦労し合うアビン教官の生き地獄が現れるのだ。Okay, I'm starting to piece some pieces together of the ending of chapter 3 especially. そのため、闇犬は女王であるフルデリカの警護を最優先任務としていた。彼女の死は村の死なのだから。だからフルデリカが女王であることを知る者にとってフルデリカを殺すぞと脅迫することは切り札となり得るのだ。これがひなみ沢という舞台だ。この舞台の状況の中では昭和58年6月、東京の連絡員である富武が要望薬の投与を受けているにもかかわらず、急性発症し、異常な死に方で発見された。そして東京の
監視者である高野も同じ夜にどこかへ連れ去られ殺された。本当に殺されたのか、実は生きているのかは、とりあえず、捨ておくか。What is that again? とりが絶えず。とりあえず。OK。とりあえず捨ておくか。拾っておくか。Wait。捨ておく。Right？ 捨ておくか。この状況下でフルレリカは殺される。入江が怪しい。高野が怪しい。というこの状況に来て、初めて東京を疑った。東京は味方のはずだと思っていた。もちろん味方だ。私が死ねば、大祭司になる。Right. 大惨事になる。リパーだが同時に東京の内側にそれを切り札にして何かを目論んでいる人間もいるようなのだ。東京に派閥があるなんて考えたこともなかった。いや、東京の方針が変わりつつある時点で世代交代に変わる新旧対立の構図を書けなかった私の浅はかさなのか。関わる。とにかく、高野の死体が偽物かもしれないと、たった一つを疑わない限り、至れなかった。このたった一つに気づいたら、一気に真相が見えてきた。もちろん悪いのは入江で、高野は善良な犠牲者である可能性もある。つまり、私を今守ってくれている山木の20人は、頼もしい味方か、私を殺す暗殺者なのかの2択だというわけだ。汚物の混じったリスクのあるワイン、don't know this word. Something to do with wine. Bottle. Taru, cask, barrel. There you go. ワインタルなんか怖くて選べない。それならば、多少古くても綺麗なワインタルの方が安心できる。多少まず。多少踏み。Right. こうしてすべて話し終えてみると、本当に信用できるのは警察と、そして仲間たちだけだということが分かった。
本当に私はバカだ。いろいろ考えているつもりで、100年間も考えて、何も分かっちゃいなかった。こうしてみんなに口を開くだけで、勝手に理解できてしまうことがたくさんある。仲間に打ち明けるだけで、こんなにも何かが違うのか。Me. Me. Of course, that's to end with me. Okay, quick, and I mean like less than 20 seconds quick. Bathroom break. Maybe that was a little more than 20 seconds. I don't know. 僕の話はこれで終わりなのです。予想通り、みんなの開いた口は塞がらなかった。いくらデマ好きの大石でもここまでは信じてくれないだろう。いや、信じられなくて当然だ。普通なら正気を疑われるところだ。さとこ、僕たちが毎週診療所に研究のお手伝いに行っていますですよね。あれは入江の研究に協力しているだけではないのです。さとこの治療のためでもあったのです。そうだ。そういえばさとこが病気みたいなことを言ってたよな。私が理科の話なら私だけじゃなく、この村に住むみんながその怪しげな病気にかかってることになるんじゃありませんの？でも、どうして私だけがお注射しなくちゃいけないんですの？監督の作っている新型の栄養剤の実験じゃないんでございますの？さとこは、一度、末期症状を迎えてしまっているのです。だから、日に2回のお注射がないと、すぐに症状がぶり返してしまうのです。入江は、さとこを救おうと、特に熱心に研究してくれていました。でも、毎日2回の注射をしなくてもいい体には、どうしても、戻す方法が見つけられなかった。でも、いつか見つけると意気込んで、今日も熱心に研究を続けてくれていますです。冗談じゃないですわよ。私たち、監督の怪しげな研究に協力してお金をいただいてるんじゃありませんの？ Yeah, I mean, this is gonna sound pretentious when I say it, but maybe only Saint and other Japanese fluent people notice, but some of the voice acting in here changes stuff. I guess, like, I mean, it's console censorship, so that makes sense, but some of the changes are just weird. I don't get them. あんな注射、一生やるなんて冗談っぽいでございましたよ。I can't imagine playing this without the voice acting, though. It's fantastic. サトコは自分だけが真相を伏せられていることを憤慨していたし、自分だけが注射をしなければならないからだであることを受け入れたくないようだった。この強制を張るような笑いがみんなに悲しく染み込んでいく。ケイチがぽつりと言った。It really makes you appreciate how much more, I guess, creative freedom you have in dojin games like this, I guess. その注射を一回でもしないと、あの日みたいになるんだな。サトコが注射を忘れた日、廊下からやってきた校長サトコは王子だと思い込んだ。I remember this.
This was heartbreaking. 被害妄想が破大 right 肥大しておじが学校まで押しかけてきたと思い込んだ。里子がそう思い込んだら、里子の世界はそのように改ざんされてしまうのだ。そうです。だから僕は里子がお注射を忘れないように毎日しつこく言っているのです。そんな信じられませんわ。大体何なんですの、末期症状って。私だけそんなの嫌ですわよ。どうして私がいつそんな末期症状になったって言うんですの。里子の顔はどんどんくしゃくしゃになっていき、瞳に大粒の涙が浮かぶ。やはり言ってはいけなかった。里子は思い出してはいけないことを思い出してしまった。ごめん、里子。思い出さなくていいのです。あれは事故なのです。里子は何も悪くないのですよ。嘘ですわ。嘘ですわ。リカは全部嘘ばっかりなんですわ。他の仲間たちは私と里子が何を言っているのかわからないだろう。わかる必要はない。仲間だからこそ永遠に知らなくていいことなのだ。応悦を漏らしてうつむく里子の肩をレナがそっと抱く。そしてレナは私も抱いてくれた。私たちはリカちゃんの話ちゃんと信じてるよ。ありがとうです。そして今まで自分一人でよくそれだけの大変なことを背負ってきたね。リカちゃんは偉いよ。たった一人で今日まで人に言えない秘密を背負ってきたんだね。レナにそんな言葉をかけてもらえるなんて思わなかった。不覚にも自分の目に涙浮かぶのを感じる。人に話せない秘密を背負うってのは悲しくて重いよね。私のはリカちゃんに比べたら全然大したことないけどさ、少しはわかるつもりだよ。そうですね。お姉もよく頑張ってます。お姉になすりつけて楽させてもらってるからよくわかりますよ。みんなは僕の話を疑わないのですか？どうして疑うんだよ。全部信じるって言ったじゃねえか。むしろ村の秘密が解けたような気がして俺はすっきりしたくらいだぜ。そのひなみ沢症候群という病気は感染症で、村に住んでる人はみんなかかってるのかな？はい、みんななのです。でも昔とは違います。鬼ヶ淵村の頃に比べるとこの病気はとてもおとなしくなりましたです。だから別に遠くへ引っ越しても平気ですし、旅行だってへっちゃらなのです。ただしものすごく低い確率で発症するってんだろ？俺怖くてもう村を出られねえな。もし病気にかかっても簡単な心構えで病気は抑えられるのです。それはとても簡単だけど難しいこと。疑心暗鬼に取りつつかれても疑わないこと。信じること。Feels like you're the narrator. Yeah, that's basically, I mean, that's kind of the main advantage it has as a medium. 疑心が疑心を呼び、被害妄想を破裂させたとき、手遅れにしてしまう。
だからみんなが結束して仲良しでいて、互いを疑わなければこんな病気ないも同然なのだ。気に病むことが病の始まりなのだ。村から離れたらたたりがあると思い込んでいた昔の人に比べ、たったりなんかあるわけがないと笑い捨てる現代人の方が旧姓があるのもそのあたりに少し関係するだろう。なんだ、なら私たちは全然平気だね。だな。俺たちは仲間で、部活メンバーで、家族なんだぞ。間違っても仲間を疑ったりするもんか。だからリカちゃんの話、俺は丸ごと信じるぞ。そんなヤバい話をすれば、俺たちがその山犬って連中に消されるかもしれないって思って、ずっと言えなかったわけだろ。私は小さくうなずいて答える。闇犬がこの部屋に盗聴器を仕掛けているとは思いたくないが、もしおこぎが今私のこの会話を聞いていたなら、今日私を消すだけでなく仲間たちも消そうとするだろう。入江と鷹のどちらが黒幕であろうと関係なく。だとするとすぐに部活メンバーは臨戦態勢に入った方が良さそうだね。状況を整理しよう。リカちゃんを殺すと大惨事になると信じてる連中がリカちゃんの命を狙う可能性がある。間違いないね。可能性でなく、必ず殺しに来ますです。どうかな。リカちゃんが切り札ならそんな簡単に切っちゃう？そうでございますわよ。切り札は殿下の宝刀。向かないうちが花ですもの。里子は泣き晴らした目をしていたが、もうしっかりした表情になっていた。甘いですね、里子。切り札は2枚以上ある時に限りすぐ1枚切ります。そうだね。人質は複数で初めて成立する。一人の人質の価値は複数の時に比べて格段に落ちるからね。とにかく向こうの状況がさっぱりわからねえ以上、殺されないなんて楽観はありえねえな。みんなとうつむく、うなずく。みーちゃんは山犬って人たちをどう思う？敵かな？味方かな？それは問題じゃないだろうね。僕は善良な狼ですって人に羊の番を頼むかい？疑わしきは黒でございましたよ。その東京とかいう連中と全く関わりのない人たちに助けを求めた方がいいですわね。だな。その意味ではリカちゃんが即警察に応援を求めたのは迅速ないい判断ってことになるぜ。大石さんは俺たちの味方なんだよな。はい。大石には全てを話してはいませんので、僕の命を狙っているのを連続開始事件の犯人、つまり村人の誰かだと信じてるようです。大石さんにも真実を話した方がいいと思うな。大人の力は重要だよ。リスクのある一手ですわね。かえって嘘くさくなって手を引かれるとまずいんではありませんの？いや、大石さんには話そう。あの人今年が定年で昔殺された友達の仇を討つ最後のチャンスだって言ってた。だからきっとどんな嘘くさい話でも信じてくれると思うんだ。大石さんは里子ちゃんを助ける時にも警察の立場でありながら私たちに協力してくれた頼もしい味方になってくれると思うな。よし、大石には話そう。で、大石は今はしょ？いえ、隣の県に行っています。高野の死体を確かめに。ああ、隣の県の山の中でしたっけ？ドラム缶の中で黒焦げって話。I always thought,
Hinamizawa is supposed to be based on a place in Gifu, but whenever they say Gifu here, they're saying Tonari no Ken, like it's the prefecture next to them. So is it not set in Gifu, but just based on it? And it's suspicious where it is? Curious. でも、なんでわざわざ多い人もあろう人が直々なんでしょうね。高野の死体が違う可能性があるらしいのです。現地の県警が協力的じゃなくて、あやふやなことを言ってるらしいです。その山犬って連中は、機密保持と情報操作が仕事じゃなかったっけ？私はなんだかその死体おかしいなーって思うね。というかあの人、おとなしく焼いたくらいで死ぬとは思えないんだよね。もちろん、入江が黒幕で、高野を殺した可能性もありますです。山犬のおこのぎはそうだと言っていますです。I keep saying Okogi, it's Okonogi. 監督が黒幕ってことはねえだろう。あの人は悪い人じゃねえと思うんだ。そうですわよ。目と意と動発言禁止にしてくれれば基本的にはいい人でございますのよ。Yeah, but that's in Gifu. And they keep saying Gifu here like it's another prefecture? Or do they just mean like the capital city? Because in the voiceover it says Tonari no Ken, like the prefecture over, so I don't know. Weird. 私も、ひなみざわファイターズの幽霊マネージャーとして、監督は黒幕なんて玉じゃないと思います。Yeah, I got what you meant. どっちかというと、利用される感じの人です。いい人すぎるというか。はあ、誰も高野さんの肩を持ってあげない。いやさ、監督と高野さん、どっちが悪い人ですかって聞かれたら、なあ。高野さんが聞いたら怒りますわね。こんな状況下にもかかわらず、みんなはまるで部活感覚で笑った。命を狙われるとしたら私だけで済む保証はない。みんなも今や巻き込まれる可能性は大だ。にもかかわらずここまで笑えるのだから私の仲間っては本当に大したもんだ。私まで釣られて笑ってしまう。客観的に見て、高野さんだけ隣の県で死体が見つかるのがすでにおかしいよ。富武さんを殺した風に偽装するなら、死体は絶対に見つからないところに隠す。Anywhere in rural Japan, kind of anonymous place up in the mountains, but still. 山中での焼きなんて見つけてくださいって言ってるようなもんだもん。うん、レナもそう思うな。警察の管轄の及ばない県外で見つかった身元の確認しにくい焼死体を高野さんということにしようとしている気がする。その山犬って人たちはそういうのが本職なんでしょ？なら構図が見えてきたぞ。I don't know what that's supposed to mean. 山犬ってのは高野さんの部下なんだろ？山犬の隊長は監督が黒幕なんだって主張してるんだろ？高野さんと山犬ってのはグルだな。富武さんのあの死に方は監督が殺したと思わせるためなんですわね。そしてそれがわかるのは東京だけ。そして本当の黒幕の高野さんの死体も見つかり、監督は東京に2人を殺したことを疑われて濡れ衣を着せられる。なるほど、これはなかなか凝った罠でございますわね。爪がいまいちでございますけど。その濡れ衣ってのにも山犬って連中が関わってそうだね。I don't always show it the best, but this game has been pretty emotionally moving. なあ、そうと分かったら監督に直接話を聞いてみないか。その方が早いぞ。そうだね。監督が真実を話してくれるか嘘をつくか、私目を見ればわかるから。ああ、レナさん嘘に敏感ですよね。入江は山犬が監視していると言ってましたです。電話しても出られないか
話せないかもしれませんです。なんだなんだ、聞けば聞くほど監督は濡れ衣臭いぞ。というか監督の身に危険が迫ってるんじゃないのか。うん。私が山犬で監督に濡れ衣を着せようと思ったなら、余計なことを言われる前にご退場願うね。死体に口なしだね。どうしよう。大石は隣の県警の話が終わったらすぐに戻ってくると言ってましたです。だから時間はわかりませんが、今日必ず来てくれますのです。みんなが時計を見上げる。時間は6時半を回り、もうだいぶ遅くなってきていた。なんだか腹が減ってきたと思ったらこんな時間なんだな。普通ならもう解散するような時間だった。でも大石に話をして、この後をどうするか決めるまではみんなで待とうということになった。ごめんねリカちゃん、電話借りてもいい？お父さんに帰りが遅くなるのを電話しないと。Yeah, no, they do it every time. I don't know if it's just like a policy thing of because these voice actings were recorded for the console version, so maybe they had to like make it more anonymous, so they didn't tie it to a real location for extra like things of it being fiction, not connected to real people or events. I don't know why. It's one of those weird censorship things that just seems like you realize how bullshit and weird a lot of them are when seeing these discrepancies. あ、私もバッチャに今夜は出前でよろしくって電話しないとな。こんな時間に抜け抜けとそんなこと電話したら、後でこってり絞られますね。あと、警察の人たちの夕食も考えてあげないとね。本家のツケで寿司でも頼むかね。寿司という言葉にみんなが敏感に反応する。みんなお腹が空いているようだった。ならそれは警官たちも同じだろう。リカ、うちも出前にしますの？そんなお金の余裕はありませんでしたよ。さとこ、みんなに自慢の野菜炒めでも作ってあげたらどうですか？無理ですわよ。こんな大勢になんか作ったことありませんわ。さとこの野菜炒めか。I'm sure. 指さえ入ってなけりゃぜひ食ってみたいな。I've never been, but I've been to the prefecture next to Gifu, Nagano a few times, and I really like that part of Japan. レナもさとこちゃんのお料理久しぶりに食べたいかな。その時突然電話が鳴った。もしもし、フルでなのです。よかった。ご無事なようですね。大石です。高野さんの殺害現場の用事を終わらせましてね。今、沖宮に戻っている途中です。途中のガソリンスタンドから電話しています。それで、高野の死体はどうでしたか？やりましたよ。やっぱりそうでした。現地の県警の資料がとんでもないイージーミスをしていました。連中間違いを認めやしない。ガツンと決めてやりましたよ。高野は車ごと行方不明です。富武殺しについて何か事情を知っている可能性が高いと判断し、つい先ほど高野の捜査を開始するよう指示を出したところです。ついにお社様のたたりの尻尾をつかみましたよ。ここから一気に引きずり出しちゃいます。お石は意気揚々だった。自分でも言ってる通り、ようやく掴んだ手がかりなのだ。果たして引っ張り出されるのは輪投げか道場か、それとも大蛇か。大弱大蛇オロチ。それは土産話がとても楽しみなのです。
これからクマちゃんと一緒にそちらへお伺いしますので、詳しい話を聞かせてください。心当たりでもうさんくさい話でも何でも結構です。はい、僕も全部話す決心がつきましたです。おやおや、どんなお話が聞けるのでしょうかね。多分あと1時間ちょいぐらいでお伺いできると思います。ところで、受話器の向こうが賑やかですね。お友達も来ているのですか？はい、みんな心配してうちに来てくれましたです。そうですか。皆さんは本当に素晴らしいな。私も皆さんと一緒にいてくれた方がいいと思います。賑やかなだけで犯罪の抑止効果は大きいものです。では今から向かいます。後ほど。今の大石さんか？はい、今から刑事と2人で来るそうです。はあ、この部屋にこんなに大勢なんて初めてだね。何人になるんだろう。私たち6人に2人来て8人ですの？ Don't forget Hanyu. 床が抜けそうで怖いですわね。9人目なのです。羽生、聞いてた？なんだか今回は本当にすごいことになってきた。今回はいけそうですか？うん、いけるわ、絶対。絶対という言葉は、なって当然、ならなければ失望する悲しい言葉ですよ。羽生はこの状況になっても、やっぱり今日、死ぬと思う。でも、死んでほしくないと思っていますのです。あんたのスタンスは分かってるわ。傷つきたくないから信じない。That's cool. マイナス思考ならマイナスで当然。 Near the village or near the prefecture? Because that city, Shirabakawa, I think it's called, or something like that, is kind of on the other side of Gifu, more towards the Sea of Japan, I thought, but I could be wrong. もうあんたと私の考え方の違いをとやかく言 I わな thought い about taking a trip there, or trying to, because I love the snow, but I thought, I should read all of Higurashi before. あんたは見てなさい。傍観者らしく。はい、僕は傍観者ですから。 When I was in Japan. でも、 Don't know when I can go over リ for a カ trip を応 again. 援してますですよ。応援か。ありがとう。でも、応援していいの？応援したのに負けると、期待を裏切られない？リカが意地悪を言いますです。なんだか賑やかなムードだった。でも違和感はすぐそこまで迫ってきていた。Next prefecture. There you go. Well, it's not that far away. I've never been to Nagoya outside of the train station. Passed through there many times, but never been off in Aichiken. Okay. That was a fuckload of reading, but that was really exciting. And that cleared up a lot of things that I was kind of confused about, also. I'm excited, but I'm also tired of reading. Out loud, that is. I might read a little more to myself off stream. But anyway, thank you very much for coming in, and I'm glad you came in too, Saint. To be honest, I still kind of am a little starstruck, honestly, because I've liked your channel for a long time. But yeah. Thank you, everyone, and I'll be busier this upcoming week, so I can't promise I'll be streaming during the week, but it just